friends, this is Bhumika from Atmi Institute of Technology and Science for Diploma Studies, Rajkot. In today's session, I will explain the constant variable in PHP. The variable which is declared as constant cannot be changed during the whole program execution. Some variables are there કે જે તમારે આખા પ્રોગ્રામની અંદર ચેન્જ ના કરવા હોય બટ ઓન્લી યુઝ કરવા હોય તો એવા વેરિયેબલ્સને આપણે કોન્સ્ટન્ટ બનાવી શકીએ. Constant variables are case sensitive by default. Now there are two ways in which you can create the constant variables in PHP. The very first is using the define function. Define છે inbuilt function છે જેનાથી તમે constant variable create કરી શકો. It takes two arguments. First is the variable name and second is the variable value. The second way to declare any variable as a constant is using the const keyword. કોઈ પણ વેરિયેબલની આગળ તમે const કીવર્ડ લગાવી દેશો એટલે એ વેરિયેબલ છે એ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. Now any type of variable can be constant like integer, float, string, boolean. કોઈ પણ ટાઈપનો વેરિયેબલ છે એને તમે કોન્સ્ટન્ટ બનાવી શકો. There are two ways in which you can get the value of constant variable. The very first is using the constant function. Constant છે એક ઇનબિલ્ટ ફંક્શન છે જે એક આર્ગ્યુમેન્ટ લે છે. એની આર્ગ્યુમેન્ટમાં તમે જે વેરિયેબલનું નામ આપશો એની એ વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. And second way is you can simply get the value of constant variable using the variable name in echo statement. So there are two ways in which you can create the constant variable. First is using the define function and second is using the const keyword. And there are two ways in which you can get the value of constant variable. The very first is using the constant function and second is using the variable name directly in the echo statement. હવે constant variable ને ડિક્લેર કરવા માટેના or you can say બનાવવા માટેના જે રૂલ્સ છે એ નોર્મલ વેરિયેબલ્સના જે રૂલ્સ છે એ જ એપ્લિકેબલ છે. જેમ કે કોન્સ્ટન્ટ વેરિયેબલનું નામ છે એ કોઈ પણ આલ્ફાબેટ કે અંડરસ્કોરથી સ્ટાર્ટ થઈ શકે. ઇટ કેન નોટ બી સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ ડિજિટને તમે વેરિયેબલમાં વચ્ચે અથવા લાસ્ટમાં ગમે ત્યાં યુઝ કરી શકો બટ ડિજિટથી કોઈ વેરિયેબલ કોન્સ્ટન્ટ વેરિયેબલનું નામ સ્ટાર્ટ ન કરી શકો. પણ ડિફરન્સ હિયર ઇઝ ધેટ કોન્સ્ટન્ટ વેરિયેબલના નામમાં આગળ ડોલર સાઇન લગાવવાની જરૂર નથી. There is no need to use the dollar sign before the variable name which you have declared as a constant. Now this is the example of constant variable. અહીંયા મેં એક વેરિયેબલ લીધો છે a જેમાં વેલ્યુ છે 10 અને એને const કીવર્ડથી કોન્સ્ટન્ટ બનાવ્યો છે. Here there is no need of dollar sign. Second, using the define function, I have created one variable that is name. Name is the variable name and the value is Raj. Print કરાવવા માટે અહીંયા ઇકોની અંદર ડાયરેક્ટલી વેરિયેબલનું નામ લખી દીધું છે એટલે પ્રિન્ટ થઈ જશે અને અહીંયા co constant ફંક્શનનો યુઝ કરીને પણ વેરિયેબલને પ્રિન્ટ કરાવ્યો છે. So using the const keyword or using the define function you can create the constant variable and using the variable name directly or using the constant function you can display the value of constant variable. Let us execute this program. Before that these are some inbuilt constants which is provided by PHP. Underscore double underscore is there, line and again double underscore. આ એક inbuilt constant છે જે તમે ઇકોની અંદર લખશો તો તમે જે લાઇનની અંદર આ સ્ટેટમેન્ટને લખ્યું છે આ કોન્સ્ટન્ટને યુઝ કર્યો છે એનો લાઇન નંબર રિટર્ન થશે. સેકન્ડ ઇઝ ફાઇલ. જે ફાઇલની અંદર તમે આ કોન્સ્ટન્ટ વેરિયેબલને યુઝ કર્યો છે ફાઇલને એ ફાઇલનું નામ રિટર્ન થશે. સેમ ફંક્શન it will return the function name in which you have created the constant variable. This inbuilt constant you have used. Then class, it returns the class name and method, it returns the method name. PHP છે એ પણ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ છે એટલે તમે ક્લાસ અને મેથડનો પણ યુઝ કરી શકશો. જ્યારે આપણે કોઈ પ્રોસિજરલ લેંગ્વેજનો યુઝ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે જનરલી જે ફંક્શન છે એને આપણે એઝ અ ફંક્શન ડિક્લેર કરીએ છીએ ઓર યુ કેન સે ફંક્શનથી એને ઓળખીએ છીએ પણ જ્યારે આપણે સેમ ફંક્શનને જ્યારે કોઈ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ટેકનોલોજીમાં યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એને મેથડ કહીએ છીએ. Now let us execute the program of constant variable. Before that, let us first start the XAMPP service. C drive, XAMPP. અને એમાં XAMPP control panel થી આપણે પહેલા Apache service start કરીશું. Then in C drive, XAMPP
htdocs. I have already created the program. Let us test it. This is the program of constant variable. Two constants are created, a and e name, અને એને આપણે e name directly echo ની અંદર આપીને અને constant function નો use કરીને display કરાવ્યું છે. Now open your browser and write down localhost and your program name, that is constant.php. So this is your output. You can see here. First છે આપણે e name ને ડિસ્પ્લે કરાવ્યું છે, જેમાં વેલ્યુ છે આત્મીય, એટલે અહીંયા આત્મીય ડિસ્પ્લે થાય છે. અગેન કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન નો યુઝ કરીને e name ને ડિસ્પ્લે કરાવ્યું છે અને અહીંયા a વેરિયેબલ ને ડિસ્પ્લે કરાવ્યું છે. Now let us test one inbuilt constant, that is underscore line, then again underscore semicolon. Save the file and refresh your page. So here you can see 5 answer આવે છે. So here it is written in the 5th line. So the answer is 5. Now again you can also use file, file. Save the program and refresh your page. So here you can see it is displaying your file name. This file is constant.php and it is stored in the XAMPP, then again in htdocs folder, જેમાં આપણે આ constant.php ને સેવ કરી છે. એટલે આવી રીતે તમે કોઈ પણ inbuilt constant નો પણ યુઝ કરી શકો. So this is all about the constant variables in PHP.